多谢怀正给咱提供上新乌克兰方面的消息，出来关心美国。美国总统拜登伫台北时间今日早起10点左右发表伊就任以来头一场的国情的咨文，因为这个俄罗斯总统普丁伫7天前向下令出兵乌克兰，和这个拜登原定要报告这个防疫成果咧，一个基础建设等等这类型的议题，都要修改。乌克兰甲俄罗斯的问题嘛，变成这摆国情咨文的焦点。现场各个议员纷纷有穿这个黄色甲蓝色这个双色服装。挺这个乌克兰，乌克兰驻美大使叫马卡罗娃嘛，应邀出席接受全场人普声的致意。美国总统拜登今日去众议院的大厅，真侪人身躯顶拢穿黄色和蓝色两个小水的服装，或者是摕乌克兰的国旗，显示这场国情会议的焦点都是即马乌克兰和俄罗斯的局势。But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. 拜登一开场就直接点名普丁，嘛讲历史互人类的教训，都是互独裁者制造更较侪混乱。嘛现场宣布美国上新重大制裁，要互侵略者付出代价。Tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. 拜登搁一摆强调，美军未介入乌克兰和俄罗斯的冲突，不过已经准备好保护北约成员国。乌克兰驻美国大使马卡罗娃嘛以嘉宾的身份参加，全场拢徛徛拍抱啊，向伊致意。第一夫人吉尔嘛随感冒，上顶美国挺乌克兰的人民。Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom, military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine, and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. 俄罗斯总统普丁伫美国总统国前会议前一天出兵，和拜登施政拄到内政和外交的两大难题。为着稳定石油的计效，拜登嘛宣布会提供3000万桶战略储备石油，嘛强调伊投入基础建设的成果真好，期待使抢救伊一直减少的支持率。我是陈雅玲，想要跟我一起从零掌握天下事吗？赶紧按下华视新闻 YouTube 频道的订阅按钮，开启小铃铛，跟我一起探讨公共议题，给您最专业的华视新闻。